The time for harvesting depends on the variety of the rice planted. Some varieties take 102 days to mature, and some 135 days. One way to determine when the field is ready to be harvested is when it reaches a golden color and 80 to 85% of the grains in the panicle are ripe. Cut the stalks of the rice 1 to 1.5 feet from the ground. Pagkatapos, dalhin ang mga naipong palay sa thresher. Dito inihihiwalay ang butil ng palay sa tangkay nito. Afterwards, spread the grain on a cemented pavement or on drying mats during sunny days. Siguraduhing tuyo ang paglalatagan. Kapag bumaba na sa 14% moisture content ang inyong bigas, then the grains are ready for milling. Sa milling inihiwalay ang protective hull at bran mula sa bigas. Ganun pa man, hindi lahat ng ipapasok sa gilingan ay marirecover ninyo. The recovery rate depends on the variety of the rice. But a good recovery rate is between 65 to 70% of your harvest. Maraming pinagdadaanan ang isang butil bago ito maging bigas. Kaya siguraduhing tuloy-tuloy ang pangangalaga mula pa lang sa binhi, para siksik, liglig at umaapaw ang ani.